Carglurwil and Slew Bally is Shahan Shar and the Sul Gamorlish and Gaiblin Shaw, Philimujanish, Erin Muska Trochterta, Egordorter, Brian Tires, Conchilla Olish all, Erna Forna. Gramakatsa avoide, Agus Hamilton saw Cushley Mar a Chinchif, Tasnavid Martin Le Fudden, Corky and Sotran, Shamara Hirshit Park, Ulach Ara, and Count Diografad, the Antigan Manistor on Gleh Dernach. Brian Sanderson, Agus Carl McCarthy's the Cooley, a Tustudin Gidur, a Gleh Saha, Sheshana Dunhun ten Hooley, a hosting an Adernachom Akiana, Agus and Tenant Cousin to Narta Hickamore, Agus Lady Damon Callan, Kieran Joyce, Agus Mark Coleman, Hernash Shagazit Ackley. Laura Gert, Tommy O'Connell, Tre Kinruchter, a lady who gets shoots in the Clahy Gadisha, Agus and Son of Master does a Hera Aharuela, Temple Erin Mertata own the Gohenchla, and the Shannon Dury, Leanne Agus Patrick Horgan, Ach Barrett Harnedy, Hayes, Agus O'Connor, Hernash the Chlan line up. The Courtourny Martian, Port Larga, Agus Hera Aharu Dienta, again David Fitzgerald the Chla on Lay Enough. Darrell Lyons, Alarna Parkinson, Rundalog, and Mark Fitzgerald, Dolistachanish Marlon Khuli, Agus Calum Lyons, Buckashire, Green Lina Lachul. Paddy Levy are out for Hustle the Cushion Ladder, Nacha Megan Old Kian the Nuvige, no better Gamasha, again Billy Nolan, Carvis Agus Master Dussin son, Kevin Mahoney, Takish Dachinson and Night, Michael Kiley, Neil Seven, Benatar Vila Hobuk Tanona, Ach Beshadan Hospital, Sean Welchidian Gamas and the Clay Gadisha, Do, Fachtige Shoot. Well, James Owens of Ace of Isle and Fada again Shaw, Gus or no, Benefor and a Sulgame, and Bontosh Kenachul, more on Conry, a shade and Shaw, Agus is Kinsa Tasha, Jerem Boots and Shin, Egg, Port Larga, Talkinsa, so basically the Sulgame and Bontosh Shanaka. Jamie, Nura Queenie Mujer Cliffy Marshot, Tasha Tawtak Marluma and two Scupish and two Slodger all, Tonismu and Lena now is though in a score and all, on a Puinchy Shaka Tavatak and Da Erin Goharaj Gokurka. Kinta Yagas to Tommy the kind free tashbont Shiak, you know, Ton Turan and Havok to Kanov, like Nilan Bue, Corkig, Foster Shragas, you know, Kanak Willem Fain, Robur, Free Ryan, 1A, 1B, Ni Fair Lato Stock, Dion Crave, August, you know, 3 new Kera Clear, a Kai Lunta got my Ni Hogan Sheshin and Spragadotic $1 Rig, so Ton Tora Anna Tavok to Kanov, Stock, Gahara the Corky. Agus tá má chahan muid súla rinch gona himra in Sean is dói a tosis to chulin sin le Brian Sanderson by roll agus roll tábhacht ige go háidir an bocha má freisin. Ja an kid tosúla Corkig ach pocana an ada mar dúirtú, you know, agus big sé Simún mar bhí tacticí ag Corky chun cúigar na lína lán agus leán godí but ní bhíonn siad úsáid an tacticí sin inmh mar tá an pocana an ada ag Brian. Jamie, Thomas Junior's her PJ Fanning, vi rolling to a gurn for Gibbon and Rinnish and job Carter Villa Jenna, but Kent's roll of a second, yeah. Kent, yeah, well, vi PJ Mars stock on Custodors of Russia going, it's a clear cannon shock, is stock a big Billy Nolan to roll shin. So, look, PJ, like, is a Kate Vlin, a Tasha Gimmer to Strak, Tasha Dolgama, stock a big she sticks a Kuna in Nova, August, you know, Tasha in our nation, in of like Darren Clare and Law, Dernok Vishay, Stocker, Mark Rogers, nor for Adam Hogan Gertu, so Tasha long able to unroll shin a freshen. Mark Rogers, Lucian Shinach, Mark Coleman, Tom, agus Mujajiri, Shachar Shin, agus an Chunacher, Tábhachtach a bheith again, yeah. Yeah, an Chunacher an Tábhachtach. Jas Cunny Ekal Arish, Taresh Blian Asan Immert, Honig Shea Stocks of Farkig, Winning Kilcanning, agus Fisher Oaks, Fisher and Leroad, Karen Anaquidur, Tabroner, Miri and Clay, so Chunkar and Morig, Markanov. Tom, Keatachan and Clifford Shaw once. Corkig big on big Nismo guy Corkig Honey Avokant. August Jamie? Corkig. Kirkla well Birch Kirkich or Kirky and Shaw. Ramajanish, Agamuska Tractor like Donald Agus like Breen Tires. Cadelianach and Cat Ach Cronan Estoge Ach Tamid and so Erdouchenish Agus Rim Hoos the Hemera Newmut Cuinish Pafin or Humman Baranefa for Boston Son Le Diani Agus Tahar Queen of Nuv Ershoot.
Pafin a bhí an bhainiseoir mógucht le Cork agus búdar creibh na hhéir na gáhíle sa dó agus bhí sé mar anúir leis na sínters na fir fecht 3 bliana agus do thug sé cuman barna a chofad le bara cruthe a 97 a gréibh na glob. Órán na bhíanais agus Emily Magner Hurley a chanig. Basta bhchail más féidir na himimeoirí na nótaí ard amáíocht a bhaint amach fémaríon Emily Magner Hurley ó hebh órán a bhíon beag na bainisteoirí sásta. Mar sin Corcaigh an sons na gansathe pagáin defriúil James Owens ó Loch Garman tá gé sin réitúir tá gé sé de tras na Páirc a chuing an áil chuing sa in áiríre agus láthirach imimeoirí strach agus a stola sa chéile óláidir mecht chomach chéana. Fórna gan dát a bheith tuairt aig ar a chéile sa chréibh an son i mí a Brown a gúil a gí ag an mert bainisteoir agus tá buile facht an son ag Conor Ryan agus tá Jack O'Connor a driblóidin sa agus cáirta techt ónil. Bhí sé buáin scuiltín leis an gomáin sin just hanig sé trasna Conor Ryan agus sin drothosúda Jack Donóid tá sé faoi bhrúanis agus stocha go méid sé cé go bhfuil a chuideag á cábhaige béidir go méid sé gimmart idir an dá lína mar ní fearcúine amach cíimiad an sáirí sin is. Dine bhíon gá leis just slap beag leis an son trasna an nós bacóir a bheith go ná an duine leanúnta agus brú chuir. Cheannas na cartaí buí is tapúlach nig bhfuil riamh a gléthe Nis mar sin Sean O'Brien tá cum a bheith ar a gceann sanach idir an phríomh hebh na láimh a deise agus fóríil an son fear de la Salle. Corcaigh ag mar leis an mhain is le chuna go his a chéad le. So bheith sé simú cadíana tá Sanderson tá pocamach fadaige bheith sé simú fear can se chuna sin íanamh nó go dul garad. Ísisiil an tros a ge fear bhainisteir na córnach búte go maith ge Shane Barrett an son. Lína le thosaigh láidir agus ard go maith ge Corcaigh Tránóna. Nis Coleman, Bertón Lárna a héana agus Barrett. Counson Telicus decha dróibh Ryan Hayes aige. Síl bhór ar Hayes Tránóna chomá. Nis tá rim má breitú go sin pasáin ar fatócaige Patrick Curran. Gan ingechan cín ar pain. Leabhal acáil dianta ar a íireacht agus becheart gymach sáfes macht ige Corcaigh. Cathal McCarthy mar sin. Os de sár síalig, chiad chluthe. Conor Lehan, din de cheannar atá treis go chéan chluthe a hasnú. Joyce inis. Fachtam leisige Lehan agus tá Luasma á léirú an son a gcecht tá sin a enar nis. Cawda tastáil buntáiste húrtaigh an réitóir agus Tommy O'Connell ba chóir gymach scórin sa ge Corcaigh agus tágadain. Ja, wel tús mar a Corcaigh bhí siad fáinach Lehan Páirc an cúplaúir an son risio héamh na Páirc an son agus cúlín das ag Tommy O'Connell le cúr na gcuiad anhaid. Sin nó a gunn an chlár agus gunna chunig bhí siad mólaigh tasú so beidh siad ag ggéirigh sin a leid san óh. Tommy O'Connell's na cluí go dtí seo dearfach raibh seán le blianta. Nis mar sin ceann sa bútaige Dara Lyons. Seansan sonis ige Padraig Fitzgerald. Oberva ige Barrett a dtír ige chur dábhaile Sean O'Donoghue inis. Fear inis garan sanach é féhrú. Cahlan. Gléach fachta ní fláir ige Ethan Toomey Berto chuman baran éfa gan dát.
Council Mehmach Harris of Evelina, Agus Bannister in the nation, so. Sásta go maiile cuasa agus leis an dulchan cín rimise go lethe tá go leor daoine a gcónail gortathe agus náfuil fáilige Portláirige. Yeah, well, Tallinn sin úrta sa srab, but úrta nuair a hagann tú an son agus nuair a bhíon daoine nasna bhar bíonn tú séir tugann sé sa saoirse duit an son í léine ag súil go múfá, so tá saoirse gut an son agus má chuilann tú i bheith géine gerán mar defa. Well, meas an gúil batún déanta sanna gan mair líne, dar lum gur bé fear chorcaí go dearnach a dhéon tan a bháil sin agus Pat Ryan a chur son inúil agus tá James Owens a stáilm a bhfuil. Tá sé siúd an dúrim gur le Portláirige an puck slasa agus an ceart sun go bheith Conor Doyle tá san híos mar bhir líne. Yeah, mach le John Doyle an ói agus just Dara Lyons in the like Shasta was a core agus te gná bíon daoine géirí cín garad a chur ní ecan tú daoine dul fada leis na cín so a hiile. Cat siar mátáige agus í roch sé gur bé Billy Nolan cé gur Paddy Levy an sách Nolan tá féimiú mar chosantóir le cois Tran Hóna, Dara Lyons, hí fisach an óga stólam. Fachtan sunis de Portláirige PJ Fanning, ferchnúg sían. Tom Byrne. Stachel Lorsley agus annach it báisige Prendergast captain an léinniuh. Bert chorcaí chánach tá Bob Búiltige lán na Bertica agus an ruhar is sé teachtansa ó Conor Ryan. Stachel Lorsley dulchan cín ma a dhéanamh Portláirige Prendergast ach bhí sun lá go leor agus garamach ar a chaithúlacht an sunna Damien Cahalán. Batún beag live seála an son. Calais agus kicks ar a puck sair de chorcaig. Yeah, just squealed James Owens on him at the right and some bhí fiol déanta ar Shane Barras a céad sa céad chuidan den leachta sin a chorcaig buúsáid as an líro galad inis comá. Harnadí a chur fáil de Ethan Toomey ach plúcha má déanta again Gussenton son. Buile beag de Fádrick Fitzgerald agus bhí Lehan sa bhalachan sonar. Agus Lehan bólan clitrachan céinach déanta ar austar fadan sunnaige Billy Nolan fer an roáin mhórach a réist buit ar naisige Tommy O'Connell. Dá irin na ddíric sacrú síos leir bhatún déanta gan dách irin seachún Barrett gaffa trí vertach bhí pontáiste áthúirta agus tá dainn dul de Corcaigh sínte. Yeah, Ethan Toomey agus meas an ggóilte driblóid an son bhí sé móta roiin seachtaí an son leis an hamstring an son cimide just ag dul síos an son agus beir go méid sé driblóid a ríis agus bin dan ó buile mór dó féin agus tá Corcaigh mar bhí sé gimmart an bhar le cúpla bhíon an nús in isteach. Well, tá sé chun fannacht leis a bhfuil cúpla nuamata agint. Buiachar a haulú go bhéiteach sé an chluthe ag sríoch nuachta anadí a gola sa Brian Roach fer anhenna brí a bhína lech na himar a gine Portláirige sa chréivannarig. Ja, well, Brian Roach an is animróir sin bud Ethan ag dul a réig. Nis tá Patrick Horgan, Trishan Counson a chur Harris a drasnáin. Sin slú bra camera dro lá cé go sé 3 minúis bhí oscinn 7 míle dígan sa a gine chiil chuine slúte maithe góna líad san. Ja, well, slú má agus dan ó ihe harn comá agus meas an go mín slú ag dolón go mín ihe mar sin a rúnach do cluthe i gine culcanig a go háireach go taríon culcanig agus Corcaigh slú a gonaí. Mis thugann réiteoir le fiscar puck sair de chorcaigh go bhí geisteach is de Portláirige an puck sair seo na lapaí go meach timpeall ar a géile Cork an sun gas na cosantóirí Paddy Levy bhí ann. Na líléan áir sacrah tástáil ar bhíonach an ghansaí. Yeah, just rinne sé córa go raibh an puck sair a Corcaigh dan but just batún beag an son. Mis Paddy fu sé pointe ná dearnach ní minic scórálann sé achatá an taction céanna déanta a ríist a gaith fearmhaile bheith gunnar. Mar sin chéad scór aige Portláirige batún san aige Mark Coleman. Mar a deirim ní léana cheann dá ar an sacrtha síos i gceart a láthir na huaire. Nis tá deile déanta aige Ethan Toomey
agus fear an hinna bríide teachtasteach. Yeah, well, big gun Dimar eating 2 million oil. We should dear a crash heifer on oil UCC Amina Koma Colchan on Fitzgibbon Mar Visha Gortaha in a ling August better Kaiki so 3 Hackton in her Koma. And then it began in Skater to enter House of Faddenson again Kieran Joyce and Cork come on. Sheeran Sugri Tom Barn to Fehevle Rahi agus a méid sin dianta Conor Ryan inis Crean Dúrach lá na Páirc is suas caiise dhéanamh in éanair a ríist hí na bolí teachtasteach na fórna begáin mí chóramach agus pocan na séra an ggéile réisúnta frist. Yeah, well, ní hiigam cén fá go raibh fáisteach an siompa bhí sé dul isteach má éicimíd san rim má Conor Ryan san, but bhí sé dul isteach inis go dtí na cosantóirí agus idir bhíon gá éonú dhéanamh ar cúlan sanach mar bhíoh sé gafa ag an san bhí ní éiteach sé brethir an líród a ríis agus san tugann tú tóg sé ar díarachos cór an cúl tru go chuig nó dahad slat amach agus Joyce sa agus cór leis a testáil bhuaig siúd agus seohanis ar ghine de daoine slachtaí a Corcaig. Tá full ag siile leis meas just gur fór sé bula. An teanga bháilíonn se le Paddy Levy nó mar sin ó hin. Ach sé Jack Prendergast atá amón na bocan na séir inis in éimeis Stephen Bennett dus na déisiig. Mar sin Rob Downey a teachtasteach go sealadach a cheapfá. Countsa ar raig na chúil ní cheacha me chéin deacreacht aige agus tá na fórne ar chóthach cháfaint an taobh. Downey gaf a Crean Dúrach isteach i lár buil an san Salíne le chúil. Tá hí mar lán chulaí agus ar na clíháin aige. Is Brian Saunderson ceann fada túlinn cúd véidir is le chéad a chúil fort láirigin sa. Níl Montgomery dul isteach ach tóca aige Jack O'Connor. Tá sé túd fest scór agus tá cuma anna bha ar a gceansan aige Jack O'Connor anna féite ó lár na Páirce. Yeah, this fella Jack na rudí sin íon an san agus sé de fór sé just a ríise trasna ag déanamh spás ó híon straché an tapig ar an gúil agus hanan trasná agus túigh sé sin muoín dó mar sin rodúnta nach mína ggé má chuine sé cúpla líród agus mar sinna bud sin tús má dó. Jack ar an nahat slatá lí han méisteach mar lán ta sí láthir na huaire de Chorcaig. Nach bíon an bhótáid sin ar siúil ceann scaoilt is Calum Lyons sa san caiilte go má fuilech am aige. Féidir go bhúte ráthap aige. Mar sin bhuaig an fersa craibh na hhéireann faoi fithe an bhliain caite Brian Saunderson agus craibh a chunta leis a glub 3 bliain ar hin. Is Gafa Garrett agus Cathal McCarthy. Mar sin Portláirige titim siar agus gan éana aibige Damien Cahalán dul chun cín os ciún ro ar a Billy Nolan and son. Horgan agus bhí Brú Beag an son ar siúd aige Mark Fitzgerald Bratigan réiteoir. Yeah, agus má éich míid sin a rí sin a bhíon gá sin íana mar bhíon líróid coilte ag Patrick Horgan an son agus iad a bhíon gá le Mark Fitzgerald Brewer cíiminn an son a bhíon líróid dul amach íon taobhlína agus just sin seansíos ciniste Patrick Horgan é seo chuir an trasná. Is ráile mo ghónil tá Horgan agus Líhan ar bheirt an gahar atá treis go chuin chluithe a hosnú cén teachtacht a thugann san dúin? Well, tugann sé an taachtar gohfuil an bhanistíocht ag smaoinemh ar beidir ar Patrick Horgan mar lánta sí agus Conor Líhan ar ihre héideoch don críomh commórtas an son níos déanaí agus mar thosaigh sí gach éon cluiche an son mar a luigh tú agus sin an téan bheirt amháin a thosaigh na haid céine hús an son ag na tosa. Ochtú an bhirden a churchan Páirce sa chréibh gine Fortláirige tasnú de Chorcaig an ocht. Ní lech séisiir a gceist na déisiigh a thosaigh sa chluithe sin. Méid cían na deis na scórála ach Corcaig beáiní beag níos a bhár. Mar sin an Dave Howland son. Agus bhuaigh ggéire cimimiad aige Shane Hines ar chósaí. Níl Montgomery bhí anna bha an láidearnach ar Páirc bhí begáin trauman san níos ar Páirc a bhreanig.
Ín sé mór an nebrach big chumas na mainistóí stíl beidir níos airsinge a chuir bhaim an jubh agus an fód a chuir bransa. Tóca go hálingan san fé lán teolige Barrett. Na brisícha buchas was go das ige Jack O'Connor. Rob Downey-inis. Cromwchon talún. Agus tá Jack Prendergast chuir a chuige Downey dúr sé fé scór. Manamach go déana go bhchail an a scór. Yeah, an a scór go Johnson. Hannig sé on Lawrence son Maríon an Declan Hannon ag an áidir thug son agus fósin Dalamalógan son ar fortladige slí agus anna fasan son ó Jack O'Connor chuig agus an a scór. Is tá sé fantas lína lán tosig den boc amach ach be sé a sodar siar nis dréir de chéile. Réist an adóg le clos go riomh innig an sa. I Super Value Park I Chaoimh Ger Millerick an trosa. Be seo hannar na sláidre mo chuige Cork gimlíon a gháil? Well, an nótá geistóna is tóca ggóil Páirc ag tactar an cúigdí agus fear an son chun dul síos go dtí Páirc an Bhrenig. Tros nach bhfuil roias gan son don céad cluthe I mi Abran agus beag siad ag súl go méid an cúigdeog ceartachá agus tá panéal láid arán, but ag fáilt an cóbhah ceart agus ag fáilt na himóí taige mar itá ar farmers so sin an nóidir táchtaí. Se fórne gur hep ar a teachtas a chréibh na mún an irig. Sin chluchas mó ar a baidrín an méid sin a chur ina cheart. Nis mátá Jack Prendergast a cheola sonisteach bhfuil sé mithe ar chlé agus ar fóraí is builach. Trí cín ar fóraí ní sige Portláirige. Ja, well, ní maithán de bheith corpach na séra ar fóraí an san bhí sé sinnéasca golóir do chun táige mar idir chuntéad. Tascinn go Stephen Bennett a bheith cá hógan put Sin trocheanna go Damon Cahalán an son agus gan henlán chúlaige Corcaig a láthir na húireach ní bail dóibh. Gan an tasa ístig an son na méle chúil I ggé Portláirige. Iad súd leis dul sa chance tras Páirc agus buile sa cheann an san fachtaige Ger Millerick. Carta eile hawlófa a techt. Patrick Fitzgerald fear chail Rossanta a bhí gceist. Ja, well, má écan túir an son just timpiste bhí an bhí sé cumad a chud thuúile an son ar an líróide bhíh tacht trasna agus níor hiic sé go mbeoch Ger Millerick ag tacht trasna agus just fúil sé ar an gceann an son nó ar an cáfár agus tá sé driblóid do gáinín, but timpiste bhí an áíire, but carta brítilta. Seo fear when ní hé Davy was kind of Patrick Fitzgerald a bhuaig comórta skillina féile táimid a bhríontain sa fel. Ach ní héon dó híine mar amánaí a chu beag. Locht banistíocht na Fortláirige Peter Queally agus Owen Kelly. Choú le Davy Fitzgerald. Mar sin ráte son le Mark Coleman dul siar beagán. Fear bhí in All-Star 7 mbliana hain inis is deacr sin a hawlú. Jack O'Connor a ríist an corpúsáte go deas an son aige. Ceachtamach na cosa aige ar a chéile córaach tá léachfacht ó Brian Hayes. Snídiant a geisiú dainnig ar aigen chuileach peintear a chaitholacht nach deas mar a chroigh sé sin. Ja, but I figure the generation is Patrick Horgan do sé in oig Brian Hayes a bhíh tactisteach dá comádic sé Kimmy Horgan ag tactisteach nó beidir dá comádic sé á áit agus á hiic sé staach ar cool an son beir go méid chance ag Brian Hayes é scuileisteach ach coolín máfeite ag Brian Hayes rís agus big cocaigh sásta golóir so go Ferris Park ceir a coolín a conis mar bhíoh siad ag súla le tús má sa cléthe seo seachas mar a dhéon siad gona culcanig. Se dála Patrick Fitzgerald Pelador má se Brian Hayes chuma captain Chorcaí faoi fethe 3 bliana hin. Nis brún son ar Damon Cahalán. Cansan éimeach a rím a chamáin is tóilm. Is beag fisca gon go fóil de cheann Welsh an lán tasaí fear a bhfuil rá chúla agus rá féinte feachta go dtí seige sa bheachtas. Ja, well, Portláirige tá siad ag immert ag chun líróide timpló chuna go duine agus tá sé móld ag tactisteach agus sin an éimh tá có. Lána bhín tú stígan sam an lánta sac agus duine ag búlan na líróide ó taobh na Páirce. Ní bhí nach ritháin ag an lán tosaí an son agus mar dhéanaan sé an ris sin, ní héad bhas an dara cheanna dhéanamh mar bín an tom nó an spás ag an omsan. Deir dianta gur Rob Downey.
Puinte facht again. Agus Kieran Joyce, her national son and Don Vert Downey, Mincha Tranona, again Corkig. Nish Marston, Horgan, the Fairley, Brisha, Hayes, Lev, Son Gomags, a Tarracan son, Nachby, Horp again, Billy Nolan, Sonot, Hart, or the good deal favour, and son again Harnedy. Nisha Shinchoma, Kiana Offach, Dungeon, a Hassav, Agus Brew, Carter, Pescale, Sean O'Brien, a Rish Gaffa, Trust in the Páirc. Nus Sean Welsh, Brisha Toka Mata, Agus Toka Goodyear sa again Montgomery. Jack Rd.3 gigs reached in the einer begon Paddy Levy at Galore last year. Ach reached is a Machathon pucks there attacked, Vin Takicht over Mola tacht. Well, the Risha sheets on table, you know, Kappas go, you know, or Hogsha on Omud Kieran or do so it's in Grammy again on Sunday, David Callan, August, Tommy O'Connell, August, Visha Gaffa own, August, near Vian Coromar, Visha Lesh Fain in on the Cassistaka Lor, Kucha sheets on Tave. Hooky in the fucking Sarah and Tav Gaelte. Take the Burka V. Davy Riley, Rumishuglahan, he fad the wing. Hechter Nash as well. Chaoimh Lyons, it's a clear Fodrick Fitzgerald, but again, Bidoch Shemach Fostov. Token Sagadas, again, Patrick Curran, and King Gdi Prendergast. Well, V. Joyce, Haneshin, Hound 2, Agustin and Kinna, and Ray Jordan Kinna, Dul Sheardon Boxire. Lecher Gael, a reached Hoon in Tachton Job, Pat Critchley in Trussa. The one thing that Pat Critchley knows is he can never avoid the fact that mention of his name will always bounce onto the story of Paul Mulhare. Still can be fairly raw, you know. Pat Critchley, Ronald Verkeinig got Heiniger showed Ardemani. Ah, Sardemani, I guess, you know, in Ard Rame, Alicia, Imas Malats, you know, Sna Hochtadi. Fain agus John Taylor Donoy come on have your own, but Critchley have Barm or Lord Parker. Nishon Lina Cook Vieder Estahad. Mark Toka again Jack Prendergast and Count Dernachamu, Ach Council Board took a crane again. Neil Moran Dini La Kloss Volason Mar Irach, another Queen Taka offered Large Ronald. Well, better with Shillik Fanaklish and Grave and Son August, Ornton or Vinci, Cheese, Imrori and Son, you know, knocked dog in the Takahori and Son. On clear size, Lav Galore, Nilan, Nita size, Plunk, Tastile and Son Ta, Goctina, Vulli, Rodo, Kunigudin and Nilan size, physical, Tonga Folin. Glory Daskil and Motar get Patrick Kern and Son August, and point the bed is dishes on Hona. Son. Lahenta the foreign free fair going to the water crab the heron. Yeah, well, Patrick Corndon is fellish Roddy Shaneen of Gonita, Farrange, Gilul, and Son August, Mahogan to Spasto, you know, Danish and Bartagoni, August, Mark Coleman, Eggimerter, August, Kaishave, Pagani, Tonich, and Brian Rocher and Ish. Carl McCarthy focus there, Anna Vore get Portlard against the Siad Fehenom and Glahe, Smachte Gahaling and Sunderstig again, Milrick and Pascurach and Keen, Barrett Mata Favru. Billy Nolan or Lev agus Curum on Chosantora Le Kosh or Yenov Gomahage. Portlard get tacht the race to Lorbril, Chaoimh Lyons, Smachte agus Diru and Ish. Shechan Toot Fena Feint to Heinigus Tontaction Diantige or score again Chaoimh Lyons. Yeah, Blue Das Coimer and Son Portlard agus Lyons tacked on Glehan. Coach Dirk Shees, Lord Brill and Son August, Hannah Trasnon August, you know, action didn't take a Portlaganish La Coulinatra. Drusilla Borton did so. Also, Hunta, Chaoimh Lyons, and Farrer score Island Printerson, Billy Nolan. Cool board it, no, who Cork against Portlar, get a Chaoimh Sachrave and the Rig. Achmar Hossentor, La Koshagun in the Dibberduch and 10 to play avoid Portlar again. Miss Marshall Moriak Rd.3 against Sean O'Donoghue. Seamus Harnedy. Fuile Chamage, Rudna Beg, Emia Braun. Johnson Schultestach. Drove Ryan Hayes. Nish Martian, Tabroon, Sir PJ Fanning. Hayes in the air, they're gunning a tacht. And Montakayacht, near Howl, the Huntakayacht, or score. Yeah, Shannon Dara couldn't fight Brian Hayes and Ish.
agus is féidir nó rí sin íanamh agus anna líróid choiristeach dús agus inis gá cúlí netar a ríis. Stáilm bhfuil cúil nó den go trastáilúin chun splánc ceartachar sa chluitheansa. Is Portláirge, suas a John Montgomery, féhrú a get Jar Millerick. Millerick a tasnú go maithan ar a bhí anna bhahan láidir nach Montgomery. Yeah, well, is marcálaí fear an bhaithe Millerick níl sé chuúntaach nó atá líróid live aige, you know, it's minic an gine sé botún ó héamh tasnú húirt dahad slát trugus slát mar sin de butá sé rós ar fad chun marcálaach dhéanamh chune. So be seo an lína lechúla bheith Cork dar leat. Ní is go an áíre, because déach mar defa capal do chóirsaí a bheith hán, you know, nóair hagan an commórtas críomhan san na miabran. Pantu chócár éisteach le Perrainínta chun an catascuile sa mála. Well, níl an ná fiúcha gomsa bhríon. Paddy Levy. Dínta go deasta Paddy agus mar a bundach san technin caite tá sé glúiseach chun cín. Tuisc beidir an fersa bheith leistíir den Nolan, sin anna fest agus ba fest é, isteach a méle chúil, tríal Sanderson, dínte go maith. Cork go techt amach inis, Tommy O'Connell. Stechan sa dro Patrick Horgan. Búte ar a húna sa gé, ach tá nulig gír go leor, ach tá sé déanta na mílte bátaí an na neon gwyn sé, wel, tá sé mihir chlé ar deir hir ag Patrick Horgan. Yeah, well, nóair a coilte an céad seans an son, nóair a caiisian agus coilte líróid an son, bacód just an son is, bacód ach chósáilíon a bhar mar bhí bhrúar, agus ní an iling géir go leor, just an líróid a chur amach an son agus dul a ríis. Anna bhartíocht ag Brian Sanderson an son. Nis Sean O'Brien, búte ísio aige, smachta hé nach mór aige Brian Roach. Béis se Huntsbrook, Prendergast. Dro batún an son agus fear Portláirge a dhéine batún, fantan a stack Patrick Curran, an stutter idir Darling, gafadir na Corley aige Kieran Joyce. Sin Kieran Joyce an is fell sé sin éanamh, you know, gach Gordon Lawn son just Connick sin son an hiig sé cadhíar tastáil agus just cúig sé chun tosaigh agus an líróid agus an tíon locht amháin atá Kieran Joyce ná daoine ag arán nach dagan sé chun tosaigh minic go leor. En ómas a drá. Is Prendergast pasáilta go deas a geisiúd chun cíann sa agus a rééis gafa leistíir de Damien Callahan nach mór tá sé fósan san na córatá. Come on, caiite agus tá cool fachta aige Sean Welch réist an tríú ceann I dríoch leige. Yeah, just keep me down son ag tactisteach you know, Damien Callahan bit make níos fearr just scuile leis agus just a haring share agus ní raibh Brian Sanderson an son tapi go leor chun é stop ní raibh ach méidir nó go after an son bhí sé coolú siar maicin tú hí na cosa fós ag glúiseach agus caiig na cosa bheith you know, ar an talamh agus réig agus na ric sé go mbeadh an buile bút sin as an you know, I gcuine na himmarthaim beidir ach cool beag an a luach fu ag dar an cléthe beidir. Áiteann fós a chléad an darach fan a talún sún gaile sa drámar Patrick Horgan. Jas le Corcaig freagar tapig a thuúd ar chúl na néiseach. Well, just tish na beag an son is tóca fríon. Neidir raibh an chalís brunta riimi sin nó an iad costa Patrick Horgan hénig a bhuail a gcuine chéile. Fuilech le rá aige Dave Fitzgerald a géalamh ar na himiróirí. Déh aga meach sé sásta leis an gúlach tá sé fear an feirt na súlaige tá an passion a bhucha leann os na bróga níos. Idir Darling, Patrick Horgan agus Bratbán le nádacha stig. Pínte chun tosaigh go rééis mar sin atá Corcaig. Seach neomtas feihe mar sin caite sa chéad le. Bhís rá go méidir go spracach cúl cuasaí. Cíimiid chuns mar a bheith saga le hama. Kieran Joyce diantar leabhar fad ag mar a dúirt Donald. Tá sé gháil chun cín beagán níos a bhína cí trán hóna. Come on, over Scailton son. An ceann mátá ag Carl McCarthy tite over Garrett. Agus seo chuin Portláirge. PJ Fanning, ferchnach síon agus Mac Páirc, Iar Van Stoor, an chúnta Paddy Levy. Tá sé chun scuile fé réist. Ceann fachta hena hénig ige agus a bhfuil an tarna ceann
Tábhacha. Bin scorúnta an son an taobhína má cíimiide a rééis just doscail sé na gólíí agus hang sé a gcuine na gcuithe an na scór a fáil. Nis unadí a dhéanamh an sa ge Corcaig, Seán O'Donoghue, seanscoil sé gortathe, tá sé siúd a fág na Páirce, agus Owen Downey, de hála rab a teachtasteach an áit, is anna bh buintear an fersa, mraithan tú éon gortúir a gháin an nú tá bhfuil cad is cúis seán idir. Ja, dus toch ook een beetje maken son ik la hammer beter got two biog on son agus Ní greibh a chéad córa go déanamh díal na aoní dá thabhairt. Nis Coleman a ríist an ceann an áard ige siút teach a láirstaí mar a bheith Jack O'Connor. Gafa Harris agus a rééis siamas hána dí fearna a bhíte buite ar ósaige. Seoltasteach a Joe Horgan. Bhfuil Collation an son, níl ar san réiteoir agus tá Horgan a bhfuil tuis i chéad córa go leaga le teann frustrachais. Nis chéimína na hemmert. Tá sé le ceangal. Kiwi on son just faircanish right Captain Chigger Lena Law and son go yen Mark for shell but the rinne sé tushlan son agus Halish knock for sé cart to buir shin. Tá sé ráite good. Right. Hennigs Mark Fitzgerald fós an son chuir aithne ar a chéile. Sean O'Brien inis. Cúig nómad agus beáin na chus le dul. Nis mar sin isteach a méle bháide, Bert chus an tóir ann. Fachta again bhar is si a siar agus buirteach a Jones Cleháin, Mark Coleman. Darragh Lyons a dul isteach go Krog an son. Se sa miúlim da bhlína tá na banistóirí an son go leorla rá maras go nácha go ach tá siad slannig bhfuil ábhar cumarsáide idir an dá bhíonte chomá. Well, in Ibertown, you know, Neil Cactor and Daw, here the gearing man a different a law of the Hasbond mar on Clay Tide talked to me Abron and what needs tapu Shane Barrett agus Darragh Lyons agus fiúnar a bhí an adóga séide again réiteoir níor thugad ar facach na chlóis bhár dá agus go siad cartaí an duine Shane Barrett agus Darragh Lyons. Well, you didn't brought on and I just brew August Martian Dagus, Neil Andromic squealed on Oimar, taking sheet again, you know, Gavi Martian Da, and Clay he's a bark and Franny Beck, what needs Tapu on Count August, he has Dino Androm, the hash point in our reader, Doc here. Mr. Cahalan, Miss Martian the Goily, Oscar to get, Council Burtistach, a zone, Hulach, Clay, August and Tarna counter for Iliga Cork. Need don't give the cart, he took again Retor. Morach gur another leis fiúg sé a gúsáid na fedóige. Well, she knew rud every end, but not having two he's on bark and Sonny has no end and just stop it. Agus tá achtra Ellen sa hís in is chomaki and Patrick Kern, agus Mark Coleman, Paddy Levy, agus Tommy O'Connell, Bert Tala Santa come ahead earring, agus Kagan Rachel Carty, Ella of London sa. Agus gan feic lí tálathe sa chléthe a chuideach teannas nó bine bán ach tá na cartaí á the Spáint Rohanson. Well, Mark Coleman and son I got to go now in Cheshire and Rod Moranas and Cleon son vi Patrick Cornick toward Cooper sunk do gunna agus an rétor danoi a goni riaf pukin sheet on vert Chakas carta bri horta gunegen put shin mon carti but ni ed far go len is a cue look no in machine just to clear each of in so no mat gole no marsin le dol gáinú mat gole na skill gole hamma agus peme de chrigan rétor leis Paddy Levy well vi bontáiste horta ach de stop sé hénig Tokaman Poxair a dershe agus sé Prendergast Chaoimh Brian Roach and son of year house a Lorna Páirc sa chraibh an urig a gunne fortláirige.
But you know, if Gaulish in Akin, you're just struck a biogan in the lava, because we had to leave a dull sheer, Lesson Lee Road and Son of Vicar Roddick and Crohawk again of Constordile, and then he took into chance to kind of dear the Coscore and Cool, Shaska made in Washington, the Makagas, Kenark, you know, bitter, didn't come talking to Sarah Hogan, taking eye, Jack Prendergast, and Stoke a good way share shot. Martin, tá stíl hénig ige. Os cód an chúl, bechorgimach cúlín an sa agus tá da Fortlarige. Agus couldn't Council, Portlarige chantosig. Yeah, I thought you can toss the Coolina one and ish. I guess you know the Bawalum Fairkadar and Stato here of course he Shelivada is so could made a Corkig ni small Shelive Corkig no Portlarige agus Portlarige Coolin contosig ish. Shata Foylinson against Sean Welsh agus took Peter Hogan is that fair valley the gunner bedu go hammer. Sean Welsh chuslan Conach Colcahar duristam na Tom Devine. Sean Welsh. Yeah, Shane, I guess you know, Tasha Moore, I guess Lider, Cosula, Tam Koma, I guess Maradotu, 3 cool in Clare fight again. Nish Martian, Caleb Lyons, I guess being come on over school to get Tommy O'Connell. Ashtawochel, Farnas, Jukach Mrain, Hunstack, Tommy O'Connell. A Hennig agus Levy, a Cockaichlan, a Kayla, Ohosach. Nish last year the Rome. Connor Doyle agus an réiteoir beidir feire Harach Óling son tá beagán action a ríist. Well, like couldn't you run say going in chin far Portlarige and turn a side and come on come dinner of rules machine like Tashin down Sherrick on way you know move to dinner like come on and ish Carter Darragh fight to go right on in lesh killing it. Juan Yormut a chur for leis an tucha cool Conor Lehan. A hosting pre-ever galore Neil Montgomery tachtastach an son agus a réist buile nó teangaháil diantaige le cábhár a chéile córic. Agus má tá réiteoir le bheith buin, well, chur cosisiom in leis céal capas gur teangaháil leis ann. Agus má tá sé le bheith buin seasamhach caiig an réiteoir Rod de Bhíon baist. Well, the 4 Jack O'Connor Carter Buon son Trish, des second and Clay and son like Justin Lee Road Cortras now the Vulche Conor Ryan and son at a law of Agus the Higam came from Uncle Carter we fight on again son Tasha Shin the Cretin area Agus Shin would have been a Corasta Imrory and you know Martin Retor Boom Shasvok at a lawyer Tashi dinner the Kinney Kena but on Thompson v Carter Bui till the can take a fast Fort Larga. Peter Hogan Tucker Hemach reached Rod the Healy and New Floor. Shata Sean Welsh zegt dat ganz even terug heen nog hebben is ik Sean Welsh. Ja, she een real followed on way. Kai to Genzi nu a correct. Patrick Horgan, yes the Corky kreeg no goma agus tasha shin shoulder go hard agus go crane they get fair on the glana. You know, really faking and Glihil if we Neil Lewis slash say La Lewis Mas Mala just cocked in a curly road or couldn't go dinner but Neil Splunk you know physical to know in around. Stoch got from made out a geld Rimmish Grave ach post by Asset Mark Lagashis Caleb Lyons is tachen sags a race Sanderson the Tassi tachtestach ach near Hirsche da volle should couple saval on the fad again fair vanished in the corner. Billy Nolan. Macni Caleb Lyons to Gimmert and a Vats on Hona. When Keenan saw Project Fitzgerald and Lach up the Shamus very mean. Chagatasha Shinaville, Lash Digton, last more. Smutton Mayo and Archai Rossington son. Farish O'Connell. Sharp. Free fluence and August Rinchega Manson, contactor and Leroy and Sonsonair. But on Sunday Cordo Air Vula Makadi didn't dock Holaka Shakas just come for the Coshies from Bark. Conor Lehan reached Meshdach, Selina Lawn Tussig, agus when Machin Diantica Hall in your fad, Mas Fedle Shilliva Hoytiga Tossan Diantica, Bexa Holden Scott, Mas Fedle Holt, Achan Himuka Cossantori, College Kerkalore, Achan Sort, Diagrisha, Vacatastalo and Vanistor. Kinta, Comanche, Satul and Son, August, just we Ruddy one and Agno, August, Vuxionly Roda Deuce, or Mark Fitzgerald, August, and Shegamagus, Stockagon Son, August, come on, Trasner, Kuplur and Son Agus Rishin, Poxiarella, Lishan come on, I talk Trasner, Agus Poxiar Tiltige, so
taking there on Cléhan son chance Corky cooling for the sport of Echo with the hammer. Well, Tatsino Matkatja, Fendrasa, agus gach chance Grebesha, action Derek on Head Laha, Patrick Horgan, agus need again Dakach to get Lesha Council, agus this Tocha, the Megan Gobchen Keeney get Cork agus Ta, and Adog Shade again right toward and so. Dere on Head Laha, couple of pucks there and so they get Patrick Horgan. Dere on Head Laha, Shin, Treif Shima Hagen da in the Stocha. Agus an cool fachtige Portlarge, Schummer has Jagan Misha, and Fate Diga Corkig, and the Schachtige Portlarge, agus Skaga Edimachin in the Ignabobrisa. Agus fós le tíochtan seo RGA beo ar nó an trío clifa bheith san inne nach garm na tuairtaid ar na chlár agus an clifa seo ar beo ag fi chuí chuna sé. Well, Camis Sulinis ar Reens gonna statistici. Jamie, ein rud a seasta má gachin sin on géad le. Yeah, well, look, it's talk a ton. Umrka dun rate or agus na Cork defecta going in Mohorum, you know. Ni kegar cleha beganin grania, ni cleha salake agus, you know, 3 quarter weir got go have like ni current shin a kela dumsa. Agus Thomas dói beganin go tonachar ag an ngui ach bhí tosa cásúla an pocamach gear. Yeah, ni úsáid an Portlarge gaki in a gun in a gui, you know, so Vincent Samul sa dara la vi Breen Sardison I gun in a gui agus tá sé, you know, a bhad níos fear ar an ceann níos ida, so bheith sé Samul cad a dhéana sé. Rodel bhí simú agus beidir gur play ag daoine ar seo Somália ach an poc Éirice bhí gceisteán beidir gahamis súla sin. Ní dólam go raibh bhí sé an acaling an seo, you know, for Connerly Han, an Lee Road, an flick húntaach a bhí aige an seo, you know, bhí an buntáiste aige an seo, bhí láh James Owen Suasach, ní dólam gúil sé poc Éirice an écar. Look fécar seo, you know, beidir sin an poc na séir an sin leis an láh ard ach leanan sé roig, you know, no ní dólam déanann siad an bha Jamie, má bhfuil teach le sin? No, ein team na Tom, like Capam gur foul cinnta déanta ag Billy Nolan ar ach rinne Mark Fitz go má an blockála dhéanamh agus, you know, bhí buntáiste ag puc séir ach sin bhfuil. Jamie, tá scór na maithia teach ón imirte Corca agus bhí tosa suirta gasúla instructor bhí achas na tosaí a freisin. Yeah, look, bhí sé os ar cór an seo agus, you know, tá Cork ag fágáil séisir sús an barc an beidir leis an gcuí sin an tactic seo like tá anna de lads an sin is stocha an rud ná go bhfuil lads an ann takeíoch de thuirt cosúla Tommy O'Connell an seo fáin sé an scór an seo stocha tá anna corpanna Cork ag sús an park de an ná in ag cosintors of reis pull tógan tú Dine Maklar Farka for Jack O'Connor score man sin ach sa dara lad, you know, beg sé samúl féic sús céco fuide an parka bhfuil Robert Downey cé go bhfuil sé le chuúlí lár, you know, so beg sé samúl like nuair tá gwe ag Portlarge on leannig Cork go raig leis instructor sin mar tá annacuid spás ag an taobhile an park agus tá Carl McCarthy ag brú sús de an ná ach má déanann sé sin sa dara lá agus nuair tá Portlarge ná Lee Road níos fuide a chur isteach í na tosaí bheag sé sin anna dain seirach de Cork, so beg is going a gceann lethúr a clé is tócha. Leis an spás sin atá Jamie Contrast na tosaí atá an bhecinn tú an deisir chúla teacht luas a dara le go Corca nó níl sé tréis beidir go leor deisina ar chúla chorthúa an bhfuil an féidirach sin an leis an tactic sin. Yeah, well, ní raibh mar an deisina concúna áil sa céile ó na tosa an sin ach bhfallam níos mó iireach dó Seamus Harnedy agus Shane Barrett just chun líróda áil agus leanúnta roig I drón cúlaile, you know, tá Patrick Horgan agus Breen Hayes in anna cóngrach leis an cúlaile ach ní raibh féin deisina cúil, so ní lech cúlín chun tosaigh sa céile agus tá siad a gcuine guanis. Marjola Portlarge, mul ceisne an foin minches fear Jamie K. Acha will an minches fear Portlarge and Corca. Yeah, well, it's stoka Cork, you know, like tá Portlarge tá made lads atá in Asnav on fern tosnú, like, you know, go bhfuil siad better níos liga ar an bíonse agus, you know, better go mbeadh buinte sin ag sa dara lá. Húlamuid Brian a Beidir gohfuil canseir taig de Burca bheith an teachtar as go lua ach tá na canarí sin an Asnav agus tá se le feiceil fiú I lár Páirc freisin tá deacrachtaí an leis an bríomh sellh sin a grúchtáil. Yeah, tá sé deacrach, you know, tá taig de Burca ar an bóthar fána fada agus, you know, caithfidh go bhfuil canarí eile is seomar festas Portlarge sin agus caithfidh na lads sin is seasamh sús, you know, tá clíthe ann inis agus tá sé an ann chuníd bhúcant díad freisin, like, no, níl arach
Coolina Wan con Derrig le Guilader sa dara la so it ta desh own in ish agus má tá siad is tócha Aaron Caidan seo caiig siad an deis in a hogant. Céir de bhés ráteag Pat Ryan an sin ag le hama le Cork ar nóí tá si de gimmert sa bhaile tam clifa an táhaach leis na pointí seo chur ar marad. An táhachtach agus mar dúr mar rivan cléthe, an táhacht ó héin ó hé féin bhanín chun teach de roiig i gcuine uafalaí agus i gcuine Lark orm. Bhí sé rá an rud faoi íireacht, tá níos mó íireacht ag tastáil ó cúpla imróir amis sa Páirc sin, imróir húnta cé tamí ó canlach níl sé ar an líród an ómid sa céad le agus mar dúirt me Seamus Harney agus Shane Barrett bhálum iad ar an líród níos mó chun Coolina áil chun seansan na cúla áil agus beag siad a fad níos fearr. Herculóil sílim go mééis bheith fannacht leis an bhrin céine fiach se bheith a túschan an búáil, sa filmid ag dónla gréidirnis agus ar Brian Tyre sa bhosca trochtada gan dara le. Se gur míle agat agus tá gwe úr anadacha séide an sahús an is agus stocha gúiltí híos chomá chéana mar sin mar a hasanse Corcaig an pointe sin chun cín Patrick Kern isteach an sogadí Sean Welsh Stúchel fer ard ach tá sé skillúd chomá Chaoimh Lions. Dúní de chéirí forkláidige de ganach an count san gafa trasna an chúil agus snéan cúgiú ceann fórílacha. Kevin Mahoney an a hiún sa chéad le. Chéimín de féile tasa forkláidige inis sépi anmh sa tarna le. Shane Barrett. Could have Brunson, Shugri Patrick Horgan agus an Council, Burja go Halling, Gebrin Kids count on number to get Stolly McConnell. Yeah, Colleen Branson fight ag Patrick Horgan and Daricum Bader, but on Kate Count Sadara Lab, but just Shane Barrett, agus Codimianson, Jehan and son Dritche Sheer Fawn Bork and son agus Christian Lido de Stakadi, Goody Shane Barrett, agus on Pocamak Sean is picture Simu. Himúil fiachtar Pocamak and son last year than goal. Bhí lehead and son Moon forkláirige. Seamus Harney. The fehevle roher and son. Agus tá méidin dianta get Jack O'Connor. Hig the Harney dig mech an lús ge beidir chun an farmach áiltir Dara Lyons agus tá Council short go hádan ar fad get Jack O'Connor. Yeah, sin an Dara Count fight again no agus Corky Goskul Matt and Dara Lanson, Colleen Tappiganson, ag Patrick Horgan, agus Count Tappiganson, ag Jack O'Connor, Croha, ag Fiach na Cian, you get Portlarig and Sagon, and Trúr he's fine, Trúr and Dev Howl Chama. Mata, Pocamak, da good Hennig Putinsa, nu the good Portlarig of a Horror Joyce, Jack Prendergast. Brian Hayes, good Brewer shoots, Dara Lyons, Nish Marston, Shea Welch and Sprukensa, Laka Nus Gadasiga, Damien Cahalan, Agus Lehan erased Ardeen, shooting Shitterka Hauling or Fat Technish, Brian Roach. Fehevle Roherach, need a Vang and Last Mocha, and King in Shannon Door, Seamus Harney, Cork Tosna Gamasa Tarnala. Yeah, Case Gordon Canary, Agus Connolly Hannarish, on a Fortex, Blue Chaoimh her son, Tashik Dul Sheer Fawn Borknish, Pukasus Leroy, Agus on a Fassish Take, Agus Cooling Branson, Seamus Hannity, Agus Toos, Mark Corder, Corky Gunson, Teresh Couplin Omaid and Dalala. Nish Count Bra Fada, Shorten Son again, Sean O'Brien, Canel, Mehe Amu, Pocamak, the Hood for Claude, again later, Mahaga Cork. Shane Barrett and Trussa, Augustin Council, board to Attrition Kulia Avola, Tsuro for Claude against Son, Brian Hayes and Ten Corkuich, Avina Hennig Racht the Son. Yeah, but near Vogue John Knight and Rev she just very she soul good if she done Hannah Trust now nowhere for real August didn't a click of Vina give us a cool leg and off actually Richard Stackenson. Chuma Charlie McCarthy made a lehen to sheer. New Shawnee O'Leary, is another Hagan and Lehady shoot. The hand har of Browser race to Hennig Agus Jack O'Connor, Agatasha, Shawnee Shafida Air Hole, Donna Cusson Saga, Agus well on a Cork come on and Jerry Hirga Connor Ryan. Bedigamech with Egna Fossen saw the Patrick Horgan.
Slí diantaige stachan sagadí Hayes ar hefna live a clay ómaga é sin a dhéanamh agus tá prínta clára aige. Yeah, shouldn't see Clonag Brian Hayes and over agus Jack O'Connor on I beview na the Ruxionary Road of Deuce and if ein ga on Cade Vre a yen of Verdal Rick Stach son did just a Vatali Stach ach no nian she Irok de Vule in a command in a gun Cork command on son but chance cool and son Milte Corky. Nish Kunzman of again Buckamach and Trussa. Chofada is a Hana Hort again Sean O'Brien. Jamie Cahlan, Alora Nayan against Sonamo. Gan Shellov, Butchafos again, Yachan the Fairneen Shint. Jerry here to get Port Lord against the stats. Gur Pokamach Portation a Kohenig. Yeah, I guess Shanty Corky Gishin of walking to Kyle Shide son, I guess just Kalish and son near Vein gone, son the lava Corushnach, no innovation, just Shass of Suez and son, Kimi and son, you know, on Donny Massam in a love. Ord and son agus before just a Liganton dinner histach or agus the vict and on came talk again chancy es reached Jack Prendergastanish. On this more a shot and farsa. Who you playing again? Le Shincher Fort Lardige. Bra Stome Stadere. Agus Anna Green can one current for il sich head like Kerkelorige. Achta Barnadas Anish again Cork. Count Fada and Trussa, Sheamus Hardy tacht, agus Welle Sanov, na Boonche counts on air, Ken Aravena and the Hunne and Trussan, Nishwashton Stachatov Ryan Hayes. Gaffa Horst Fadach Vishana O'Brien and son, Macney Billy Nolan. Portlory Ganesha tacht, Mark Fitzgerald. So the Hemera Ahare again Caleb Lyons. Welsh Hunkeen Owen Downey and Trussa. Dara Lyons. Ichel Kurga Corkagorha, Dulshir Began, Rishning and the Ritson Hunkeen get Portlory against Samuel College, Jensen, Targadine Fain, Friedrich Cossentorion, Bernarven Galish Galish. Yeah, well, my Ekami Dorisha just Kieran Joyce Dullishtak, Peter nach Cordo Dulden Leroy in Echer, and it's just a structure. Well, you did more on and son just a lava, I guess, Toma Egedere, Jack Prendergast Bader. Yakami more on in our reader, but Joyce Bader, again, son Bader, just Picordo, just leaking to Prendergast and Leroy Dial, I guess, just here, Kamadi Dulamak and son Goody and Tavlina. Joyce can out the Honey Consolish the Fornia Free Fair Harky, Fair Agus, Fair Hen, Nuravi Ra or her will count on her clay. Well, Pétai of Wood and son Jack Prendergast, Drovatoon. Yeah, shouldn't Dara Kiona Kusher Stray and Vili Sarah Nish, Agus Fefa, Ig Sulo, son down there, cheats on our next Stephen Bennett, Vili Shannon Trust None. Club for Atlantic, a force Galader, Sahora Consa. Brew Markwood and son Connor Ryan, Paddy Levy. Rafa Lachoff the Carlach Xavier Nardernach. Talk again Barn. And Jahar Jamie, and a mean Chitranona, and Renita Sadinata, a filler, O Hortahe. Agus Rish Paddy Levy, Agus Billy Nolan, the Mukhal Tachtastachoma, Tommy O'Connell, and Casson or Shul, or his name were. Billy Nolan. Came right hug again, son agus kind of dialogue here again, Dul Shearish, good on spotter. Dimmer Billy Nolan, Rabil Sakudiuk, Nunvish Shem in the Diak Free Fair Hand for Targach, Arich Real on the Hira and the action. You have sure fall, Dun Verdun, and Vindar Gunagus gone out, Cadain, the Rach Crab, the Hair of Wort and Free Fair. Mio Carter, the Shinko Manish, Istach, Mia Lahul. Agus V. James Owens Bull to Ed Lawher. Agus Toxer Amach the Horkig. Shin Ganachantain score of one, you get Portlargus at Tarnala, can they live in Irsha and the Spontus Kadisha. Because of all the dition.
Yeah, but sin lígach de bhuiine Sanderson, uanta níl sé gomach chun cín garda choramach agus meas go méid sin níos fearr de amach í Cathal McCarthy cos tá sin níos fearr chun an líród a hógant seachas ón Downey, but droch cinna déantaigh Sanderson an son. Brú Pádraig Fitzgerald. Dáileáil má déanta agus de cosantóirí le sin feic second ach Coleman a dul sa tans. Steachnaí Curran bheith gáin spáis agus de bhar an bhrú beidir hefn live deise. Yeah, well, in Countin Corda Stray, Patrick Cornell's Kaituana Credun to Horto Shemis, Hanady, Dun Countin, Honey Shestaklichin, Leshin Gamanic and Omso, Shinon Doni Torton on Passamak and Son, the Brian Roach, Master Marcus Comanche on the road stick of Mark Coleman Gamalashkill. Shane Barrett, reached Lee Han, Sir Fad, a guard on Clitter on Dalavan Counson Sholta, Stach Larsley, drove Ryan Roach, talk again. Tommy O'Connell raised Paddy Levy achar hen an Ulia Gola, Jack O'Connor techt lá steig an peinte Clara a reistige. Ja, sin an tríú ceanna is ag Jack agus beidh sin muoín taréis sin drúna sin roiid cartan san ní raibh sús fáin glíhána san is just caiisteach agus Helen Trasláin. Berta teachta for Clárige, Jamie Barron, a Lewis Neomatain agus a súntaach rud é siúd a dhiiscint a teachchan Páirc atá Peter Hogan leis tucaisteach agus ar a líad suairigh Hogan fuineh agus Lewis dóibh meas na dosa Patrick Curran agus Pádraig Fitzgerald an bheirt atá buinte amach leis ceanta chofad le Billy Nolan tréach mar imiróir cúlbáire lechúlaí cosantóir le cois féin Ismail Salina lechúl Cathal McCarthy a chofad le Conor Lehan. Nes mar sin Berto Cork an son a techt lachar I chéile agus a meisiatí leis tócan sa agus seoltach an céinige Fanning agus bhfuil sé sin ar chlé bhí sé carta go techtadír ar bhatún Chorcaí. Yeah, but Cogan níanaach sé níos fearr leis an gceann sin don Jack O'Connor agus John Miller ag tucht trasnar a céile an son ní a bhéon gléach nó éon mar sin de beidir, but Lehan anna eáile an son sa dara le. Clisteach a réiste a legan ús chuig a hénig nes an tuirt agus an téagar ag Brian Hayes a chuirt sa blóide ar Chaoimh Lions. Dianta go mar ag PJ Fanning. Géircha ag estadéise le scór. Ceansa ag Mark Fitzgerald a réist súr cosantóir ganach Bert Hossaíon agus tóca ag McCarthy. Nis baiste bhuachla chuig sé sa tansach a hénig agus Owen Downey chluisfa osna ón slú chum ansanach nes a lárbaí lárna Páirc sús se chun fearmhaile na Marta Ciarán Joyce ar éigen chuile machach ní dhéanamh san an gnó. Yeah, well, I don't know even son of you in Ravinia, a dolesh, but Kogamir Dinegan, a Rick Rover, and goes Gavetic, just on pass, Gulino Cohorto, but I was quite a chance. Vion Vina Brehena, Imahem, on the front, he had to check grind dial on the road to reach, but she don't know the Cordo, Ciarán Joyce again of Nice Miniki Mas Vedlumps. Anything to wind force to get Portland to get Saturna La. For the 3 with Dirk Katja. Jack O'Connor, Garnisteach go deasige, Nis mar sin Hayes is Dickinson, agus tá third down, agus tá Lapachoma, College kick to Patrick Horgan, an of Locoil ag Billy Nolan, idir iarach túd agus tá Cuiscéim Vacaí Billy Nolan, agus Pucksair isteach tá Hayes a crowd dacrachtaí. Yeah, well, tá sé anna leidir an son Finley Road agus rin sé go agus pasta Patrick Horgan an son, they can put on bhí an adog shit an son agus Locoil Math agus Billy Nolan. Tá sé tain measamanis is an buile fór sin Patrick Horgan leis an Lee Road cíimiid an son Be seo iirecht Horgan an son agus tá Nolan nace an chúile istig Bert Chúlbáde agus Bert Chosantóir an sanis ag Portláirge ach tá Patrick Horgan sásta lena faointe. Mar sin shaking the fainty atartha. Chiadach le hasrach an dot cailte Cork go gunin chláir aspáile agus an so a gunne chiil chine Páirc Super Value Park I Chaoimh Íbháil agus Loch Garma atá fáca ag Corcaig Loch Garma's ciil chine atá fáca ag Portláirge. An as again Mark Coleman agus tá Jack O'Connor
Gemacht leis agus ní bhíar Chaoimh Lyons beag nach sa Cartaway an aigen choil agus a never go hálan ar fad a Jack O'Connor bin héad a trínis again O'Neill. Yeah, you know, on a Waterford and Sunday, you know, on Ruher, Shinning Skillet Hage, on Lewis, agus on Creech, agus then Chaoimh Lyons down away, Bacogam a Carter, we all to get on full of Trasna, Ton Tori Dul Trasna, Katoskul Chigurta, Anna Full and Sonic Jack O'Connor, Taxacunion, some Kimi there. Ton Covar, Punta Hage, Chaoimh Lyons and Dave Howlach, what a shim, Mark Creech, Toaster, go haul in your father get Jack O'Connor, Punta Achta Susha. Gáilige Kintanna Gopher that's na Críve. Well, tá sé wadníos fearr bheith mar do móhan son tá sé musa le lín inis ar dhéis an sin agus Shane Kingston don óid tachta Conor Lihanis agus Lihan dimig sé macadín Clíhánig $2,000 le agus bhí sé haar bar you know don cuiidúg nó méad ó $2,000 le. Ach le héadí Lihan Harnady Jack O'Connor lí dearfagur Shannon Dúide tá beocht agus bethe fósúnta ach pescéile Corlaisha Gáilige Chaoimh Lyons, Lechra Gael, Chuivricht, Idir. The one thing that Pat Critchley knows is he can never avoid the fact that mention of his name will always bounce onto the story of Paul Mulhare. Still can be fairly raw, you know. Shamarsin Idir Lehur Trish and Clar Pat Critchley. Carter be fachtige Chaoimh Lyons and son O'Neill. Yeah, agus tilt again son agus you know nílach score óhánig Portláige le cuiidúg na méad $1 le. Townsend búirte anna the sheer get Paddy Levy. Kinney the end of Kinte agus is stoch with Diente get Dave Fitzgerald in Aginach and Cossentor le Cush. Machen to take the Burkas and Ardev is stoch gur be vegaun. Ach Tula went as Paddy Levy agus as Billy Nolan. Both of Nolan, Gaffa, Overchan Kane. Is will pull a fachten son to get Darragh Lyons, Pat Ryan, Lorach a Gluish on Virlina. Agus gaan de to Darragh Lyons. Maar ze heeft Darragh Lyons weer ontstaan. Waarbij nientje factor. Well, you don't go to vein or like Tarlu and son. Agus just you know talks last again. But like Fairkin son of the Triblodian son taught. Jamie Bannon is just for a lot of a team player Brian Roach a stopper I done the road agus kind James Owens of a far Shamar just says tactic tactics Clehinish. Coleman Gaffa Trasna Chush as a chance ta Owen Roach Puntamachige Chaoimh more grey Schultige Owen Roach Owen down to be kept them all agus on a score. Well, Anna Clishtuk, you know, Mark Coleman, we got the next Sula, Kyung Garrett, and son of Scotia, Dear Trasky, Tevel in the Park, Egadi on Downey, V. Sayer, Agus, Anna Score, Father Downey, and son, you know, con either Brew Reganish, Gadi, Octio Coolin. Well, for Rob Count Massacred lap. Nish Billy Nolan, Agus Wilson, Mehe, Erchley, Agus, a raced and sort. Rudder a chudden and gov vanished over. Well, on tactic at all, Cork Sadara Lahanson, Tashi, Bruce Sus or Fort Larrigan and Pocamark, Agus, they call Brew, Sean O'Brien, Dol Fadalesh, Agus, Dennis of Reshicon, son Carl McCarthy, new Fuan, Kieran Joyce, Agus, son, it's Leroy Craig, at high talk the market, Tashi, Walk in the Corky. Ach sin rud a harlas a chréibh na chomá gin Cork léamh an a bheith focaach Fort Larrigan Billy Nolan bhí an lás gan doubt. Well, in our era, we and son, so come more to scrive in or like the Prashak then take Portlaga just the pocket mark. Near Higgis, we say Fairkin Dogs near Higgis, so Halavan Don, Cadby again a big Portlaga, and it's near Higna him Roriak and we Davy Fitzer and Tavlina, a gearing Marade for Edith Juru, August Massam good if she Trina Kayla and embark. Jamie Barnagus is SSU, the Yeshk International Neil and Passon Creen over Merigach son, Slachte Eger Millerick. Carl McCarthy. Donald Ronald will fast go mach in the pointy right. Then Globogus ta a Hansen Sahnish again. Pass off the Kenach near of Son Harmal Alberta. Later go mach again Billy Nolan. Paddy Levianish. Reached the Glushucht Kane. Fiv Le Roher. Gaffahar Damon Cahalan agus. Well, Ulian Khalation Son Neelerson Retour.
Ach, is beag tosaí á bhrúchan cín ag Páirc láirge fecht séh sí maihan sa tarna le. Peter Hogan. Steach a láir slí ach a rééis plúcha láirach déantar Conor Ryan agus brúma ag Corcaigh tána déise á domáin siaracha. Hogan, fíorscóch trastan na Páirce. Jamie Byrne, a hansaige Jamie, bhfuil san búirte go críonaige an cúile búilte agus a rééis ní bhain tosaí á leanúntisteach slachtathe Damien Cahalane. Well, sin in roiil bacógamach den ag dul sa tensar Chaoimh sin cool fightige sa chéad le bacógamach sé leanúntisteach just a ragla hagad múla sin cúla. Batúnaige Horgan. Jack O'Connor an uasan san ar chéile córacha Conor Ryan techt amach leis a Gaunson. For the bhúr féinniú mit caiitinis sa tarna le agus dáil an chéadlathe ábhar leabh mar chórach. Cúil de fortláirigh inis beidir a chóróchlinn. Gaunson istechan san a dro an chúil agus de bhúil sé an cúile. Nis mar sin fortláirigh a chúin báta bháin eile. Agus an Gaunson bhúilte trasna an chúlagus well, ní iirecht úntacha sin ag Kevin Mahoney. A bhíon arás leis an globdach ná. But tá tú chuin faoi caiidán de friúlan sa right seo idir chuntéad an óid agus Corcaigh do gáinín scuilt inis agus you know, tá sé bacógamid sé chu brúar fortláirige. Ach fiún san Seán bhfuil tíoch sé isteach féchanar a bhéine leistigh duine ná deoríní a bhán an taanú ceann díog ag Páirc láirige san fóraíl an ceann san búirte ag Chaoimh Lions. Well, Cafarán so bhfuil na cosantóirí Corcaigh an son a dhéanamh go maith agus you know, tá si ag chu brúar fortláirige bheith dul do fointí ó lána Páirc agus mar sin den ní marrán ag talú istígan á réire. Nis Byrne mór greigoscailte os cór Byrne amachchansa Tom an trasa peinte ar a heilige agus deire hir peinte eile do fortláirige. Féhin óma dimehéis sin just an dara chudín Tom Byrne ag déanamh rith maithan son agus scór ma, but beidh Corcaigh sásta go leor leis sin you know, tá né gúlí neatre agus chuig nó méid nó mar déag nó mar sin de fáca, so cléan leibh go leor fós ní linn tá splunk mór ag tastáil ach Corcaigh chuiseach sais compórach. Cadú ríiste meid le hama scá chornálaíocht arsúlann sa dar leat. Well, sin é sais mar ní heastíí nó bhfuil tá déanú nó mar sin de nasna bhut Joyce níos de rúthar úntach. Rúthar das chuma ag Seamus Harnedy rudnar háinnig nóir in Ciarán Joyce an chéad rúthar chun céin se Harnedy an bhuachan le trasa. Mar sin Mikey Kiley a teachtasteachta fortláirige tránhóna a thuhfuile déanta a measta dosathe ag Davy Fitzgerald ach ba féinte bra sin. Puinte úntaach an sanna Kennedy dul ag an óm ceart agus just ritrasna agus féidir go mbeadh Joyce chun cúlín dal but Kevin Mahoney níos tar éis an íireachta dhéanse cúpla nóméad an fí legalóir buinte den barc agus Mikey Kiley tá mór leidir agus tapí chuidirteach. Se Desi Hutchinson náfil ar fáil achanid do fortláirige féileáir bhí san anna chlistear fadan ag PJ Fanning. Pas curachan cíinige Ní Montgomery a crumachchan talú nach tócaige Jack O'Connor agus tá cuma ar a bhersa go bhfuil sé scuiteach ige tránhóna. Ní sé sin úntaach pe gnó bhíige Patrick Horgan amú sa tríon láir an san. Jack Prendergast agus bhfuil cháiceanna sa chéile níos ige Páirc láirige tá. Yeah, just take Jack O'Connor sús fá barc an san agus ní bhíine thuasán sa cúine agus just command sin ní roibh inis. Alan Conley stig a Ronald and not Patrick Horgan. Sure, an kid chance to Conley inis dan oi Fadain Shearach agus Anamani agus tá sé fórsúla come but just tásúla go inis nach bit ag an ómadaí dhéanamh. Jack O'Connor a réist agus tá Council búilte go lasmach an gúile agus fóraílige bhfuil donna móram an sin an tríú ceann fóraílige Corcaigh an chéad ceann sa tarna le. Tá sé dacht na múl golóir in óh cafarrán san trún trí cíú ceiricín chuir stréachom. Nis testáid go fortláirige críochnú láidir sa méid amatá fáca trí cín fóraíl mar sin ige Corcaigh
Scopach an siúl an sunna ge Mark Fitzgerald an áide leis na tosa Mikey Kelly anna ceann gafaige agus tá Downey chun a ráige seansanta chól agus an ceansan os cianna trasnáin bhí sé fear chól. Well, you know, tá Mikey Kelly go má tá sé mór tá cíimiid an soie ten Downey sústan an láh comá gérig brethir, you know, sin an éibre choirí a bhatáil an san nóir táú duna atá cóthard leat féin caiitú batáilí inmh an san chun an líróid a bhúla nó a bhín sin níos siar san éir. An iscill mátá léirhan san na ge Kylie Dara Lyons a dtírig an ferma gháiltar héamas Harnady. Tóca ge Peter Hogan, nís tá bhéteach sé ábhar spáisio bhaintach. Sprechel éadrom bhaistí ríist an úsanis Super Value Páirc Chaoimh Paddy Levy. Billy Nolan agus tá Billy goma an ann na pointí gháil Chaoimh Lyons mátá scaoile fé tá sé sin fada go leor agus a bheochan do hórt inis buna ge Portláirige. Sin dá cúlína Chaoimh Lyons nó dáid you know, tá sé go mac chun rudí mar sinníanamh agus just connic mé an san de Corcaigh san lelína tosaigh caiig na daoine bheith taachtamach an taobhistí an sin chun brú chur Billy Nolan nach go háir tá si dé á scuil an toma fad agus cafa taachtamach agus brú chur I dros go déan Portláirige agus siar ríis leis an líróid. Mar sin Martin Power fear chlúiní take isteach agus Patrick Neil Montgomery buntamach agus tá Billy Nolan leis Nashgill Dara Lyons atá sin Páirc a rágant. Mar sin fuilech ahra diantacha agus sé Conor Sheehan bhaile bheith gunnar an duile níos mar sin Shane Kingston. Cos céim deas leataíomh Barrett tá slíonn sa ge bachorgameach an peinte chomá ach Neil. Yes. Yeah, the lot sé an sár over a bhí déanta gan san leis an gceann dúir pefa ag chuir a hach go bhhaig sé cholínach Corcaigh beag siad ag súla le cúpla scóir le dáin is near scóráil si le cúpla nó méid. Seo tá trícína sa chéile fachta ge Portláirige sin ceann deas tá de friochtaíonnta ge Kylie agus ceann éile buirrtaige na cosa tu go leis níos mar sin Cathal McCarthy siúd leis go leáil ge Kylie bhfuil in numar go buinteas Shane Kingston agus Brian Roach a buint na sála an sonra brúma ge Chaoimh Lyons ach bád be gan ról díogaseach a dean réitheoir. Yeah, but tá Portláirige fios go má le cúig nó méid nó mar sin de nó beidir bhfuil Corcaigh tar éis titim beganí, but foibig mar Coleman inis tá sé híos tá sé gorta agus súla gom nach é tá foib láimh Seachú méir a thóir daigint. Yeah, agus beag na cluichí ag testáil go géiríigh son. Firsta a crothú go má áin seach an Páirc a fearchú na manistrach. Aní dóta bhí hónach go sár im róir Mikey Kelly, you know, tá sé ag gimmert le roint bha blianta níos agus ag gimmert le UL comá an bblin sé caite tá sé mór tá sé leidir agus tuigann sé, you know, bín sé ag leir cool agus you know, is man rud go sé a go an mínse, but is dócha go mbeidh sé tosú lá an naríomh commórtas. Sefar sé chéad a chúla gluthe ceanna chuirna bhí go beúin an bhíonn sé me ceann más buan mo chéine. Ruthar eileach an céann sanna ge Portláirige. Níor mór an daoine bhuis am tacaíochta an son ach tá pucsa meolta ceacha leor ge Ruthar Mark Fitzgerald. Yeah, just telling just struck a beag ag Shane Barrett an sanna lá na Páirc, but seansan is ag Chaoimh Lyons bit a big ag tógant an pucsa seo ó sort of go te lá na Páirc agus tá sé crín, but beidir go mbeidh sé gurí ceann garid a choristeach an son ag leir cool. Ní bheith gún orm dan éon sé sin. Seacht mí deatara a láthir na huaire. Ón maile dubh sé heise. Mar sé carta dubh a gine chorcaí sa tra cúpla bliana hin. Agus tá a faointe facht an son aige agus I leanna inis ach sé cín. Sin an rud tá Corcaigh tar éis titim begáí le, you know, le denoméad an nuas ó Dimmy Connolly hen agus mar sin de tá si tar éis titim ó híomh an rihim de agus you know, de bheith scóraigh tastáú inis chun don momentum sa don cúig nó sé nó méid a bheith fáca. Simúil an son an méid cían na deis na scorála inis tá ábhar spáisian sa aige Hogan an stíl sa ahananta ránaí sé sin fada go leor. Tóca ge Brian Saunderson. Was well built Ishil Gearige sin an a chosin go Johnson ag Conor Ryan will painted so the Portláirige tá sé tilt well.
Tá Peter fachta Carcalor agus Chaoimh fósan son dosta déiste go tusa ige Conor Sheehan. Conor Sheehan le ceann sin agus tá den íor cinnte ag Portlaige mar dúirt mé tá Corcaigh me has an chluthe go háir atá an Lár Páirc a faoi bhrúnis agus seo droch ceann eile díreachtaí. Jamie Barron na maidí lice le ige Corcaigh agus tá siad ag íochas. Ráut a scórna ige Portlaige le cúna siad an iomtí nuas. Corcaigh ag titan begáin an son Lárna Páirc a cai siad ahrú ag an íanamh an son bead a duine a hanig damach ó mar cinnte tá Portlaige tá lábh an uachta foiite conis le cúignú 10 méad nuas agus ní le ceir fointe etra inis. Ceann eile náfuil tharbáil a bertaige Corcaigh cata ar bon an éair. Tócann ige Prendergast, Shane Barrett leanúint. Calís dianta tócaigh Levy agus tá dúirtreis an Poxéir a bhrunna. Agus chéad a faointe atartha sna mánaíocht a gcónail ní bhean san bromh chéad a faointe. Well, tá marrá go in isise bhíon ní bheith ach beidir trícín atar nó a bheith leonstrééis seo chuthar an trasnáin agus Corcaigh ag cruthú 5 dóibh féin an son. Sécinn de faointí le séniúmta nuas feachta ige Portlaige agus well tá an dóchas go fóil sa bhersa. Ní se ceann táchtach ige Chaoimh Lions. Ardach sé ceann mar bhhail leis is tólim gur dhéon tá prata ardach a stig pescéile trí faointe. Cad as a tháinig sa gcónail? Well, I'd say fios ar Portlaige agus Corcaigh ag titan begáin agus déanamh botún agus cinnte tá si dimthe as an gléis sa trí an lár. Nes mar sin hen a 9 le hen a 6. Lappa sin an Arden son ige Billy Nolan agus ige Martin Power, Jack O'Connor, a dulda an Stritter a Gordach, Jamie Barron, a tacha ige hennig dréir chéile agus an vedig ach a hamda ige. Joyce Shine, see you roach an céinach gan hen chamán an son ige siúdach tá a bhfuil Poxéir géilte Carcalor ige Portlaige. Agus dí bheith géin dá ar Corcaigh áthógann sa. Ja, den can líbéad a bheith taachtamach chun seo áthógant, agus tá sé testáil go géirúthe ná riad a bhíon go bhaigh siad scór an son nílach 5 méad nó sin de bell beidh faras barón a bheith cúpla méad an comá sa bhreisistócha, but tá an ceann seo ag testáil go géir ar Corcaigh inis. Mar sin an chiad tens ige fearr na Carraige dí. Búirt isteach ige agus sin ceann fíortháchtach de Corcaigh. Cercín a ríiste. Táachta ganis go móin Corcaigh an ceann seo má has tíú stoppa chuir leis an tactaíar atá Portlaige. Chéad a faointe bhachtgus na déisiigh leistigh de gáineom agus 5 second deirtar le an son sa tréimh sé sin an ucht agus seo chun Peter Hogan. Fer bhaile bheith ganarach tá sé sin ar dheis. Ní bheith sé sásta lei sin. Well, Seamus Harnedy, Kyle Shanley Road and son agus de bheith an dímar dá bhairc Hogan, Coolín and Thompson mar bhí an seilbhaige agus just rinne sé drofas. Nes mar sin Jack O'Connor ar éist an spruc. Den na chúta gcónail feice an second mar le hasúta tá tréistal a bhaimart. Seo Ger Millerick. Cai Jerry Yanov in the éidir agus ní héna leis sé bhuachail sin scór an the bhreá ar fad. Ja, ceanna bhí an a háta ar fad do Corcaigh inis agus Coolín atar a rís agus cinnte de bhí an Portlaige ag tactarás agus bhí sé bagart go mór agus tá ruí socr a síos begáin inis. Chaoimh Lions an spruc tócha go hálan ar fad aige a prebach an dromchla seo chun Billy Nolan. Siarn sa Jamie Barron. Scuilta fé tá spruc aimim sé riime seo aige ar fóraíle a gcónail cétá tréistal a bhaimart don dáthebh. Well, cinnte ag fécinn ar Portlaige tócha dimar cinnte mar Billy Nolan dána mar an cosantóir
sa bhreis an son de mar sé haar bar an son agus Lorna Páirc a bhí si go maith chumá Prendergast i lár bríl agus cafarrán son hús na tosathe bhfuil Seán Wilse ar uair an son bud Corcaigh dánoid Brian Hayes anha agus bud in áíire an mu sé Jack O'Connor de Corcaigh cúil agus trí cúlín foiite go dtí seo. Nis mar sin catá fáca i Bartláir go tá siad cúig faointach an deirg Milric a fuair an pointe darnach son Luke Mead takeach an Páirc a chorcaigh idir an dálín Trastan Sainis agus deis ag Cathal McCarthy agus tá Barna Fiske gan éon scána aglair dulchan cín agus ní mórna gur bhain sé sin beartamach le sin ach well nes Alan Connolly is tólim agus tá an réiteoir tris an néitsin a thuairt féin ara agus Laura sé leis le Connolly is tólim de bhar Almeida Harlig an son hí an costantóir tris an pasta thuairt agus tá háart a buí teachtan sa ní dónn go léon grán a chá beag aige mar sin tá bháisteach mihéléthe ach tá sé fuair go maith lá glas Coislí mar seo a bhí agus bhí sé sin isteach ar Conor Ryan Práitigh an réiteoir nes mar sin Portláir go techt ríist le Sean Welsh Oltaí maithaige anna chóra go dréananig agus Damon Cahalán idir chóhirt agus ar chóíirde Jack O'Connor nis a ríist fiochan de bháin chun cín seoltas teachan sa i dóna dosa well i dóna tosaí bíchatar a béidir mar na fallánach Connolly Tá an 16 nómad cur a dínagan sí nómad cur a leis ag an réiteoir Jamie Byrne an stíl sa Anderson na dúrig Bob a bhóla ar a chéile cóir agus teachtaí nólan tá Byrne a buinte machaige i lár slí bhúilte sin fada go leor tá féinte fachta ag Billy Nolan. De mar seanna bháin son agus sin bimid ag fara Billy Nolan beidir sa créomh go móta ríise ní sé gacur an son cúpla bóta Chaoimh maithan son agus Hanan Trasnáin. sé scarhrainach nó sin atá mar chúlbáir sa bhreis má bhí an gáis ag Portláirge bhfuil deir a fis going de Billy Nolan mar chúlbáir dar leat. Is tóké, tá sé mór tá sé leidir tá sé tapig agus is féidir simar tú ring fáid na beseo drolí rodarí seo Corcaigh. Steach lár slí Baron féhrún sa get Tommy O'Connell má sé Baron a bhí ann stóil an gur bé nes mar sin Paddy Levy. Búirteige Paddy agus tá an fersa tá ceann cailteige tá na scóir na teachgurrábach an isise Paddy Levy. Ja, trí cúlín aige ceann máfáid aige gon an chlár an lá deirg an is agus nílach trí cúlín etre agus cúpla nó méid fósta dul. Se ní faice báide. Ja, de bhí de cúlín etre an son tréimh se bháin sa dar le ach cafarrán son gohfuil Corcaigh faoi bhrúin is ríis. Bhris sé le tóca a gasta déisiigh agus aige Billy Nolan. Isteach dro Paddy Levy an plés tóca go maithaige Mark Coleman chur a gáis tá Bertans aige Portláirge agus tá bhíadíiste seo dhéanamh gart bheith anna hansar chúl tócan sa Conor Sheehan puck séir ran agin réiteoir ach déananig an pointin go nó íte go ráfeinte aige Portláirge. Ja, agus í bheith fáig súla sin, tréis 10 nóméad, 5 nóméad ní bheith scór amháin fáite go tréis 5 nóméad, 5 nóméad agus gá cúlín fáite go agus inis. Má aon siad cúl, nó déadadís fós cúpla cúlín dáil agus an clé seo chur scór. Chur leis a chur Ciarán Joyce a réisteach tá puck amach eile búirte Conor Sheehan a réist fear bhaile bheith gunnar bhfuil sé sin búirte chléige éad na frí. Tá sé hénig go bhfuile cappa gur pointe. Baiste bhí na seans na costa tarna le an cléis á bhuachtant. Well, Bacor go mbeadh Sanderson is sé géirí beidir ceann garad a chur amach an son go bhfuil sí tá Cathal McCarthy séra cléan son agus téimte ceann fada ríis. Chéad cinn díogar fóraí le Portláirge. An dramóg sa testán a cóidim na secondí tá na trí cinn den neomatí sa bheith immerthe agus beag deis bháin eile ag Portláirge. In ará tar siagarín gúlbáid agus go gcuideach sé sin ceann fada. Ja, well, there higgins in ceann sin óid Brian Sanderson in anna dé chur amach í Cathal McCarthy an son agus an sellh cumá. Se chun Jamie.
Brian Hayes in direct tacht was the shoot and far beag agus an far mór is dechel orslee Tish Leiter for Florida and chance me na pretty saburtige Cork and Kietla burtim Lena Cup Ryan Beshe Sausta Kena Beshe na Wayne Sherlock Sausta gur ligad na Madile so could he crechen chlamistach David Fitzgerald she Jack O'Connor and Lech he in a 3 fight against son agus a hús an cléir and first quarter buitréis de second and so vi brewer but you know yen she on Barton son Kane tree claim on show Corky don oi big D more vi she de gomorsa clear and then hit she das you know hit and torn us actually so down a big Davy Fitzgerald chin on sauce in the course if you know Dr. Can I count on some but you know big Corky big she D Marcus League or Kashi on Forest Barchin de Golina Viatra so down a la and son fig dogus mór ag Portland ag fnacht an commótas críomh. Mátá críochna Cork go láidir seo mar hasanse ag count scríomh hen ag Cork hen an díog ag Portland. Tom and Shulla, Mark Coleman, Imroor Kirky. Mark, how does it feel to be back out there playing in the red jersey of Cork? Oh, it's unbelievable. Yeah, I think you don't know what you don't appreciate it until you're out of it for so long. So definitely glad to be back in training with the boys and back playing in games like this. Yeah. Nice. And what was the message for the last number of weeks after 2 defeats on the bounce coming down here playing Waterford? What was the key message in the management team? I think we're still just trying to find what works best for us. First 2 games we didn't really have full panel training with the fits and all that, so I think we're still just kind of finding our feet now and a lot to work on. As I said, getting 30 lads back on the pitch every night is very important for us. Trying to get you know, good I suppose relationships with each other back again and stuff like that. So yeah, that's kind of what we're going after. Gurmil Mark. Se tuair mí samúlan san aige Mark Coleman agus ó heh Corcaíos úntaach rud siúda iscint I mór a bhathasa a réist. Mar sin bunig an bheirt fanistúir tam cinnte mórán as an gléithe seo tránóna ach an háchtal Corcaig an chiad bhuah bheith fachta. Yeah, well, da goidir di shirish no fuan da merk on clear creek near course score because sin came she's to Corkig you know Tasha you know we say Mark Coleman agus machine de Tashana hawk to come in the machine give it reach agus go clear a cornish count gonna file agus count as balle gonna lock arm and so big she sula better go kunella alive but you know we brewer enough agus the vi on ibaka now fire cool Portland go cooling and every sheet free through. Tá Jack O'Connor hís le máire. Well, tá an seo an tíbhlín le captain a furna agus le lecht na himra. Shane, took my hug at the reduce. When we talk about it, John, as a captain, what was it like in that match? Obviously, a dramatic finish, but points that Cork badly needed today. Yeah, I suppose it's great to get into a position where I suppose you're able to give up that 5 or 6 points kind of come along the end and get to a win. But I suppose it's still not ideal in that, like when we're winning by that much, you want to be kind of pushing on. And you're trying to beat a team by more, but lots of good stuff there in the second half, but lots of good stuff to work on as well. Well, Sean, I'll ask you to present the Man of the Match award to Jack O'Connor here. Yeah, fair play, Jack. Jack, in terms of your own performance, it was 1-3 finishing off there, but how tough was it in that second half, especially that 15-minute period where really Waterford just came back at you and just really threw everything the kitchen sink at you? Yeah, it was very tough to be fair. You know, Waterford playing with that spare man, it can be difficult to find space sometimes when you're in the forward line, so you kind of have to work that extra hard really to find those pockets, and I suppose eventually throughout the game they come up, so gladly I found them today. Sean, there are injuries in the match and there are players that have to come on, but it made a difference. You could even see Patrick Horgan had a stormer of a first half. Again, when Alan Connolly came on, he was well able to take the scores on as well. How important is that panel this year and now pushing on into facing up against Offaly in the next round? Yeah, it's huge. Like, there's a panel of 36 and any given day, really, you can have any of the 36 playing, like, and you'll be confident that they'll do the same job as the first forward that will be picked. So, you know, the competitiveness is great there, and you can see there, you know, Jack's first start of the year picks up man of the match, like, you know. We've another 7 or 8, or what am I saying? There's another 12 or 13 forwards who can do that as well, like, so there's great strength and depth there. Jack, what was going through your head there for that goal? You were far enough distance out, you really gave it timber, but yeah. It was a tough one to take on, but you didn't seem to have any qualms about it. Yeah, I just saw the space open up really, and I just said I'd run through, and I probably took a pot shot really. I was probably lucky he went in, it bounced over the keeper's early, like, so some days you just get lucky really and some days you don't, so today anyway I went in, so that's all that matters really, I suppose. Okay, well, cogordichas le Jack, is tú lecht na himar alliance agus gur mágad Sean, cogordichas. Thanks.
Shashne Jack O'Connor lecht na himmer Alliance on the Visha aus agus Tommy O'Connell saw the Cork gate scored do shoot genie the Gurgen Keen Paddy Levy for 3 hele Tranone. Ach near Vada Gornocht Jack O'Connor a Thomas Rob Downey Hanik Shachmar Hortu no on the Shannon they painted and score. For Ragra again Port Largan Council o Patrick Kern agus Caleb Lyons Choma vider Gober Rob could Vahanson sa chéad leis do pointí Brian Hayes bhí sé siúd a crowd decrochtaí tí cinnte agus hánig an cúl Sean Welchinson a tarach fanna talún a chormig cuasaí sa sé neomtas fehe Paddy Levy a ríist a léadú bhfuil níos mó an fiction sa ahananta sé seo cúl chorcaim atá Jack O'Connor aus ar fadan son a neadú sa líon Conor Sheehan agus a dtíine hánig chun Páirc do Fort Large Stu méidir sondachan ebre ach nuair a búlach an cuiread darna hánig Cork le rain scór na déanacha a chintig an bódáibh siúd agus go leor scórálathe ón dáthebh go dain féinnig an son agus go leor taspáta sí a hat 3 chéile a hásóigus stoilm an bheirt van isteoir. Yeah, he couldn't sleep, he couldn't, you know, like it was just to actually bring him to any, you know, level state of mind was like he was in an awful state altogether. Bhí mar go léir críomhrichte ní hamháin do Páil ach do chlán fáil Chaoimh. Agus éon duine a bheadh aithne get ar Pat mar ghuine agus mar imreoir. Bheadh sé céad fan géad cinnte mar a bhí a mar ag an am nach raibh ann ach timpiste agus sin a bhí ann timpiste agus tragóid. Se scéal drama túlann son mar chuid de chlár lechar gael na 16 seachúin ar Pat Critchley ach she's goed ríiste mar sin. Well, tá Seán Pat Ryan Bannister Buchach. Pat, tell me what was going through your head in those last few minutes. Yeah, I suppose, look, we left Waterford come back into the game. We lost a bit of shape. Didn't stick to what we were going to did it after half time, where we moved the ball fast. And really was very good in support play after half time. And look, probably took our foot off the pedal. But in fairness, look, Waterford came back at us. They got their running game going. And look, we got over the line as 2 points, and we move on to the next day. You had a huge spread of scoring from it, and if you think of 119 to 1-9, again, there was a big spread of scores coming with that 119, but to push on back again, you had leaders there, Alan Connolly when he came on as a sub, Jeremy Ellerick. How important were those scores just to try and stop that tie that was coming from Waterford? Oh, vital, yeah. Look, it gave us, we probably rushed a small bit of our puck outs and kind of didn't get our shape back a bit. But look, we had a lot of lads making their first game of the year as well, so look, I don't think it's going to worry Davey too much, right? They have a lot of players to come back, we have a few lads to come back as well, and look, we're all building for the 21st of April below in Waterford. You were looking for a win here today, but how important is it for a confidence boost, Pat, going on to Offaly in the next round again, knowing you got the win here at home? Exactly. Look, in fairness, I thought we played very well in patches. Look, especially that patch after half-time, that 15-20 minutes when we went 11 points up. Look, that's where we want to go, and look, that's what you're chasing this time of the year, that you can put in a 70-minute performance like that, and if we can do that, we'll be very hard to beat going forward. Was that what you expected from Waterford in that second half, Pat, or were you taken by surprise, because you really did have that, the control in the middle third of the pitch especially? Yeah, well, look, I suppose, in fairness, they're short a good few players of their frontline players, we know that. But look, our fellas worked way harder in the second half. We hunted them down, we turned them over, and that created us our momentum in the game and gave us a good few opportunities. And we missed 1 or 2 goals as well, which was disappointing. But look, at the same time, the league is all about finding positives, finding negatives. We had a big negative in the last 10 minutes, and we'll look into that, what was the reason behind that. But we had a huge positive, that performance after in the second half, that 20 minutes. You mentioned the word performance, and Jack O'Connor had some performance with 1-3, but that goal was hugely crucial. And is that something you're looking for in the league, that players take that on when they get their first start, that they're running through and take on a goal like that? Yeah, look, sure, Jack was a bit disappointed that he didn't get more game time in the first 2 league games, right? But look, he's been showing very good form over the last couple of weeks, and look, we know Jack's a very good player, he's a confidence player, and that'll give him confidence going forward. But look, we've got a few fellas come back into it as well, so look, the strength of our panel is very healthy, and looking to move on to the next day against Offaly on the 10th. In looking at the terms of structure, we discussed it at half-time as well, but that's using the space where the quick ball was going in. Is that something you see you can bring into the championship as well, or do you feel that space might be cut down and you have to work on other areas? Exactly. Look, you have to be able to you have to be multifaceted in the way you play. Like, you have to be able to get scores from outside and scores inside. And look, I think if you can get scores outside, you'll create more space inside and vice versa. So look, being able to do both is vital if you want to be doing anything in the championship this year. And would you be happy? But I know you said there's a lot to take from it, but is there one thing that you felt as a learning curve
nerve even from that last 10 minutes. Is that something that's positive in terms of you got the win you looked for and you got a test as well? Exactly. Look, I think we were 11 points up, probably took the foot off the pedal a small bit and lost a bit of shape. You know, didn't get our structure back and our shape back on what we wanted to do. And look, in fairness to Waterford, once they got running at us, they created problems against us. But look, in fairness, we look at those things over the week in the video and drive on from there. Carculor Garmina Magat Patas of Lartslin. Loch Garman agus an chlár tuair tair chéile agus an glyfisin irbheo agus a tosú go garad in íon bhris fógraíochta seo. Well, Arnoí, Loch Garman seo taobh Loch Garman a taobh suas an seo agus iad réite go clifa táhachtach an dá éireann seo gan cháúns go dtí seo an chlár agus Loch Garman is clifa táhachtach a bhééis an rób agus saháile ag Loch Garman. Tuig muid bhris fógraíochta agus beimid arás in hí seo. On the field, you know this guy was gifted. In roar of Cone Delisha, but had Radam All-Star fight ticket. She wouldn't let anyone pass her. She was well able to take the jowls and jostle people and that and hold them out. He epitomised so much of what Tyrone needed to be at that time. I want you fighting for it, like it's a fresh, never frozen, 100% Irish chicken breast sandwich. Are you hungry enough? Yes! What's that? Air Gigabit broadband. What's a gigabit? It's our best ever broadband. Way better than cable. Yeah, but how though? Well, it's 100% fibre. Sign up to Air Gigabit Fibre Broadband and experience Ireland's most reliable broadband speeds. Good job, Dennis. The speed of these giggly bits, stunning. Perfect bits don't exist. Stubbly, shaved, with marks or hairy. All beautiful and each unique. Upgrade to new Dove Advanced Care, our kindest to skin formula ever, even after shaving. Now with longer lasting protection. Upgrade to new Dove Advanced Care. I would choose Dove any day. Don't you forget about me. 123.ie has benefits like 24/7 breakdown assist that won't affect your no claims bonus, so you can forget about us. And remember the more important things. 123.ie. Give better a try. Currys are helping you go greener this spring. Switch to our Go Greener range of appliances and save up to €200 on energy bills. Save on top brands like Samsung, LG and Hotpoint. Plus we've got free delivery on our huge Go Greener range of appliances. Switch and save in store and at currys.ie. When she told us she wanted to drive again, we all said, "Seriously, Nana?" But Nana does what Nana does. She crunches the mold, and we couldn't be prouder. Doritos, for the bold in everyone. Greyhound Racing Ireland want to sponsor a club. We have a €5,000 short sponsorship to give away to an adult male team and an adult female team. So get going. Get your videos up before the 22nd of March and your club could be heading for the big time. What do you trust? Trust routine. Trust money. Trust promises. Trust fairy tales. Or trust your own way. Allure is confidence. The new all-electric Peugeot E2008. Fáilte go Páirc, Loch Garman, Chadwicks and Sulgorn, Sramon, Allianz, Rhinahan, A, Rd.3, Loch Garman.
is cúta chláir hála chéile. An imróir trísfu teh suas agus níháin go sé fleoch acha sé fuór an sa lachgarm na chomá sa cíimid cecho té is a hána méranta chun graimach mad ar a slitar. Can na pingna Harlú agus be go rair chuinis ar na fáin is mar cínte for an Keith Raster Mark Fanning sa bhaid a má ábalt a scór na aimsiú ó fadama cha fólí gimar nó táta mar lún fólí ha Shane Rec heb leis is adra há rec a gimar sé Damien i gimar go má. Maiach mid ar na tosathe an son na chomá mar sóil dún neart tá hí ag lí sin James Burnham mémart go má ar an glíháin taobh leis puinte gine Keith Chuinnig agus taobh stig Seamus Casey hena dó gine Keith Chuinnig Sá puinte a gine í bhaile. Brian Lowndes cúnta chláir cíimid go an báideoir eistrithe go tróna cían Broderick Stiganson agus cúpla eistú níl Conor Cleary captain na fáine a tosnú a hiile a Smith ina náisiú. John Conlon ag gimar sé ag gimar nó táilta ar fad féin Leroyd Ord agus an Sean Ryan agus Malone a Laura Hurts. Na tosathe an son iarde úntach ag David Fitzgerald bheise go má in Leroyd Ords mar cínte fa eistú eiliste gan Tony Kelly inis id gan ar Mark Rogers cíimid chun mar bheith ag Conor Lín na linn an cluthe. Agus Aoife Conor Mahonta Aoife Conor Foley gimmert nó táilta. Conor Foley gimmert agus dimmer méil an na máthar agus balán chuí den céad go í ceanna na cínas fear riomh luch gorman agus tá Conor Foley ag crothú mar an ggéine fé an árig faoi Keith Raster agus is sin beidir an duine is mód tá teachtas Keith Raster. Agus hascú dar Adam Hogan chomá. Adam Hogan well buan na ceanaracht go mór ann bhí sé mar captain ar Mionor le haid gábhlíonn captain an Norrig leis an Flín leis an Burn Rd.3 so is beil bún seasfog agus a déanamh go híntaach aige. Agus na himróí Olaf gur árán na bhíon háchanna ag Evelyn Gilban dóag bhíon dís bhí sí ar an toiseo fé dó agus scór na nóg na bostí buitice mar an cantór éanrach.